And so that everyone else can at least try and get a chance to ask, and then we can try, and if time permits, to go back and ask for a second round. At the end, we may have a few minutes to do a few additional group shots and some pictures too. So, we can just start if you guys want to just raise your hand or who has a question, and Masaki will point. Right there, so first, for Kyary, did you ever foresee that your song would become so popular in the United States and around the world? キャリーさんに質問です。キャリーさんのミュージックやミュージックビデオがそんなに世界的にも有名になるって思っていましたか？いや、思っていなかったというか驚いたんですけれど、もともとはデビューするってなった時に日本の人たちに向けて発信するために YouTube を利用させていただいて動画をアップしたんですけど、海外の方からの反響がすごく良かったので、すごく嬉しいなと思います。I was actually quite surprised by the fact how much reaction that we got from overseas, since when we first made those promotion music videos, we were totally intending to make those for the Japanese audience. However, when it went up on YouTube, there was more and more reactions coming from all over the world, which was totally out of surprise and which makes me very happy. Next question? はい、キャリーさんの皆様そうしてかなり注目を、される側っていうのが非常に多いと思うんですけども、逆に今、注目をしている人、それから注目をしているものなどがありましたら、教えていただきたい。I know Kyary is the center of focus from everybody else in the world. However, Kyary yourself, do you have anything that you have focusing on right now? どうぞ、日本語で。私ですか？はい。いきなりの、なんだろう。でもやっぱり海外のアーティストさんはすごく毎回注目していて、特にやっぱケイティ・ペリーさんとかの可愛らしい世界観は常に追いかけてます。I'm definitely interested in different artists and performers from overseas. Katy Perry is absolutely one of my favorite artists, so I'm constantly looking up to what she's up to next. ものなどはありますか？ Is there anything anything that items that you're into right now? はい。なんかいつもキャリーちゃんと話してるのは、なんか日本のちょっとオリジナルのディズニーランドみたいな夢のファンタジーものみたいのを発信したいねとはよく言ってるんで、多分一緒の考えじゃないかなと思ってます。So Kyary and I always talk about buying stuff kind of like from out of your fantasy world, almost as if it's from Disneyland or something. And those are the kind of things that she came to get at our stores. So she was also You got questions? More questions? Have you considered coming out with your own fashion line? That was a question to. Who was the question to? Okay. もう一つキャリーさんに質問です。キャリーさんご自身はご自身の立ち上げたブランドとかを作るといったことは考えたことはありますか？なんかファッションがすごく好きなんですけど、それをアーティスト面で活かせたらいいなということで、結構衣装とかはスタイリストさんと考えたりしているので、ブランドとかいうよりはそれはなんか衣装で表現できたらいいなと思います。I absolutely love fashion in general, and however, I also like incorporating fashion into part of my performance as an artist. So every time I have a performance, I like to brainstorm and think about what are the type of costumes that I'll be wearing, what's my stylist. So I'm more into that than thinking about establishing my own brand. Yes? For the group, how has been traveling on your tour been, going from state to state? 皆さんに質問なんですけれども、これまでアメリカや海外全土を方々回られて、このツアーをしている間の感想はいかがですか？ごめんなさい。
皆さんが、アメリカとか海外で、こうやってツアーをしている時のなんか感想とか、なんか面白いエピソードとかあったら教えてください。海外とアメリカとかで面白いエピソード。初めてなんですけど、これから反応見るか。これから今回初めてなのでこれから。Actually, for some of us, this is the first time ever being in the States or overseas. So we're really looking forward to meeting more people and more fans and being able to kind of pass on the concept of Harajuku Kawaii. This is for everyone. If they can describe their style, their personal style, in 1 or 2 words. 皆さんに質問です。ご自身の洋服を一言二言で表すとどうなるんですか。皆さんにまず一人。So if they could describe their own personal style in 1 or 2 words. So. ご自身のスタイルを一言二言で表す。I'm more into like a simple casual. Can you describe your fashion style in like 1 or 2 words? This outfit is very cute and casual. 私は可愛さの中に毒が入ってるようなスタイルが好き。Cuteness and grotesqueness at the same time. 僕は、ルカみたいなスタイルを提案してるんですけど、少女から大人になる瞬間みたいなのを表現できればいいなと思ってます。I produce fashion design like what you guys are wearing right here, but I always like to express something like a girl turning into a young lady. 私は古いアメリカのものとかすごい好きで、アメカジとか本当アメリカのものがすごく好きです。I'm really into like kind of like old-fashioned American style. So American casual or something from here is something that I'm absolutely attracted to. 私は黒です。I'm all black. 私はセンセーショナル可愛いです。My style is sensational kawaii. Question, do you have any thoughts on collaborating with American designers? アメリカのデザイナーさんと一緒にコラボレートすることについて僕は常に世界を意識しているので、これから先、アメリカに限らずヨーロッパのデザイナーや皆さんとコラボレーションしながら世界中を日本のカルチャーで盛り上げていきたいと思います。I'm always constantly looking towards like overseas audience, so not just even within America. I'm planning on touring all over Europe, Asia, and I'm constantly looking for new designers who could give me inspiration and to collaborate with. For Kyary, what are your thoughts on Lolita fashion, and would you consider incorporating that into your own style? キャリーさんの質問です。ロリータファッションについてどう思いますか。あとはご自身のファッションの中にも、取り入れられたりとかすることはありますか。ロリータファッションは本当に原宿の文化というか、原宿を歩いていてもロリータの女の子たちすごく見るし、とても素敵だなというふうに思います。で、衣装とかでは、ロリータ要素は取り入れてはいないですけど、なんかパフスリーブの膨らみだったり、パニエのボリュームだったり、なんか近いところはあると思います。So, as you know, the
the Lolita fashion is one of the iconic looks that started from Harajuku. So every time I will be walking in Harajuku, I look at the girls in the outfits, and I think they're really absolutely cute. In terms of my own costume, it's not quite Lolita fashion. However, there's like some elements like the poofy sleeves and like the skirts and so forth that actually might be kind of like a blend with the Lolita fashion too. Two more questions. すみません、キャリーさんに今回サンフランシスコ初めてだと思うんですけれども、今までロサンゼルスはやってたと思うんですが、その違いとかですね、あとはサンフランシスコで一番伝えたい、お客さんに伝えたいことって何ですか？ So he asked, I know this is the first time in San Francisco, and also you have been to New York and Los Angeles too. When you came to San Francisco, what are the uniqueness that you saw in the city? And also, what are the things that you want to convey to the people in the city of San Francisco? 以前は LA とニューヨークでワンマンライブをさせていただいたんですけれども、サンフランシスコでの、ライブは初めてなので、まだやっていないということもあって、どういうふうな反応なのかなとかすごい楽しみにしてます。で、伝えたいことは、今回こうやってお店を、原宿のお店が、ここにできたということで、これは初みたいで、皆さんですごい頑張ってきたプロジェクトでもあると思うし、ファッションショーだったり私のライブもあるので、見て楽しんでいただけたらいいなというふうに思います。So this is, as you may already know, I have toured in New York and also in LA before. New York and Los Angeles, and this is actually the very first time I come to San Francisco. I still have yet to walk around in the city, but today at New J-Pop Summit, I'm looking forward to see more of the new fans and people from San Francisco. And in terms of the message that I want to convey to the people from San Francisco is that we've been working really hard to put together this shop, the Harajuku Kawaii pop-up store. This has been a dream project for many of us, and this is something that we wanted to bring because we wanted to bring the experience of shopping in Harajuku to the people in San Francisco. So please enjoy it and have fun staying with us here at the pop-up store. One more question? Right. Thank you. This is a question for Kyary and Sebastian. What are your thoughts on how, if it has, Kawaii culture has changed? And if it is, how is it changing, as well as how do you think it will spread throughout the world outside of Japan? セバスチャンさんとキャリーさんの質問です。これまでカワイイという文化を発信してきた方だったんですけれども、最近になってそのカワイイという文化は何か変化してきたと思いますか？変化しているとしたら、世界的にどういった影響を与えると思いますか？カワイイっていうのが最初、僕たち6% ドキドキが始めた頃は全然一部の人のものだったんですけど、それがだんだん一般的な人にまで届いていて、それが結構当たり前になってきた中で、僕たちはもっと、先の方に進んで、新しい、カワイイを提案していきたいなと思ってます。So when we started to, bring over the culture of Kawaii to America or overseas, it was really a very small crowd of people in a niche market that was very interested in this concept. However, now that it has kind of grown into more of a mass appeal, we want to actually move forward with the drive and actually try to do something new and convey this culture of Kawaii to more and more people overseas from now on as well.